So 34. This is the continuation of the solution of the worksheet classes from last class. So we are going for number 34 right now. Two long straight copper parallel copper wires A and B are clamped vertically. The wires pass through holes in a horizontal sheet of card PQRS as shown in figure 7.1. There is a current in wire A in the direction shown on figure 7.1. On figure 7.1, draw 4 lines in the plane of PQRS to represent the magnetic field due to the current in wire A. So wire A এর জন্য যে কারেন্ট প্রডিউস হচ্ছে তার জন্য আমাদেরকে 4টা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন আঁকতে হবে। সো এটা প্রসিডিউর তোমাদেরকে আমি লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম যে আমাদেরকে increasing গ্যাপে 4টা লাইন আঁকতে হবে। So try to draw two very small circles, small ellipses close to each other, then slowly increase the gap. So এরকম করে 4টা লাইন আঁকতে হবে সেন্টারিং দা wire A। এটা আঁকতে পারবা। বিতে বলছে a direct current is now passed through wire B in the same direction as that of wire A. The current in wire B is larger than the current in wire A. This is important. So এটা কারেন্টের ভ্যালু বেশি হবে। On figure 7.1, draw an arrow in the plane PQRS to show the direction of the force on the wire B due to the magnetic field produced by the current in wire A. Try to understand কোথায় ফোর্স আঁকতে বলছে বুঝো আবার। On figure 7.1, draw an arrow in the plane PQRS to show the direction of the force on wire B. Wire B এর উপর ফোর্স কোন দিকে হবে due to the magnetic field produced by the current in wire A. So wire A এর যে কারেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের field producing current এবং সেটার জন্য wire B এর উপর একটা ফোর্স আসবে। Well, what we do know that if there are parallel wires carrying current in the same direction, they attract each other, which means B will experience a force towards wire A. So ruler use করে exactly এরকম একটা horizontal towards left arrow আঁকবা। লেবেল করতে বলছে, লেবেল করতে বলে নাই। So f লিখতে হবে না, জাস্ট wire এর ডিরেকশনটা দিলেই হবে। এটা ইরেজ করে দেই, এটা লাগবে না, শুধু অ্যারো আঁকবা তাহলেই হবে। Tuto বলছে wire A also experiences a force. Let us explain which wire, if any, will experience the larger force. আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, খুবই ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। কেন ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন বলতেছি? Let me remind you of a very simple thing that we have learned in our O levels, as far as I remember. If you have two masses, consider this example. Let's say you have two masses which are of unequal mass. One is large and one is big. They're coming from opposite direction and they hit each other. In the direction of collision, what happens to the force? Is the force experienced by the two objects equal or different? Sir, could you repeat? There are two masses which are equal. One is a large object, the other one is a smaller mass object. They come in towards each other and they collide with each other. What do you think? The force that they experience, would that force be equal to each other or different from each other? Equal. কেন? Different হবে না। Because of Newton's Newton's third third law বলছে যে দুইটা ফোর্স তো ইকুয়াল হবে আর ওদের ম্যাস যেহেতু ডিফারেন্ট অ্যাক্সেলারেশনও ডিফারেন্ট হবে বাট ম্যাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন প্রোডাক্টটা তো সেমই থাকবে। Beautiful, perfectly answered. Nice. So mass different হোক কিন্তু ফোর্স সেম হবে। সেম জিনিস যদি আমি চার্জ অবজেক্টের জন্য বলি, মনে করো there are two charge objects. Let's say one is a highly positively charged object and the one is a slightly negatively charged object. They will attract each other. Do you think the attraction force can be different? No, sir. It cannot be different. Same thing goes for magnetic poles as well. As long as there are two objects applying interacting with each other and producing a force between each other, by Newton's third law, irrespective of what property they have individually, that's nothing to be bothered about. As long as two objects interact with each other and produce a force in between each other, they will always experience exactly same magnitude of force. Which comes to this question. এখন এই কোশ্চেনটা জাজ করো। The question says, wire A also experiences a force. State and explain which wire, if any, will experience a larger force. So এখানে আনসারটা হবে both the four of wires will experience the same magnitude of force by Newton's third law, but the direction of the force should be in opposite direction. বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. একটা ওয়্যারের কারেন্ট বেশি, একটা ওয়্যারের কারেন্ট ছোট, সেটার জন্য তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ প্রডিউসড হবে ডিফারেন্ট, বাট দ্য ফোর্স দ্যাট দে এক্সার্ট অন টু ইচ আদার উইল বি এক্স্যাক্টলি সেম ফলোইং নিউটনস থার্ড ল। প্র্যাকটিক্যালি এই কোশ্চেনটা আলাপ করার জন্য এই কোশ্চেনটা এখানে প্র্যাকটিস করানো, কারণ এই কোশ্চেনটা স্টুডেন্ট অনেক সময় কনফিউজ করে ফেলে। সামটাইমস দে ফিল লাইক দ্য ওয়ান দ্যাট ইজ প্রডিউসিং বিগার কারেন্ট উইল এক্সপেরিয়েন্স এ বিগার ফোর্স or the other way around. But in any notion of having unequal forces is wrong, period.
আচ্ছা, এরপর যে জিনিসটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে নাম্বার সি তে বলছে the direct currents in wires A and B are now replaced with sinusoidal or alternating currents of equal peak values. The currents are in phase. এই জিনিসটা বুঝো part by part. The direct currents in wire A and B are now replaced with by sinusoidal alternating currents of equal peak values. The currents are in phase. Currents are in phase means they'll both change direction simultaneously. When though both of them will carry current upwards for the same duration, and both of them will carry downward current at the same direction, and they are replaced with sinusoidal currents. Describe the variation, if any, the force experienced by wire B. Wire B এর force experience কোনো variation আসবে কিনা? Okay, let me try to help you. Let me try and help. Let me help you to understand this question. One thing that I need to consider: whenever we had a DC current, the current was flowing this way. So there was a constant magnetic field strength. There was a constant force. Whenever we're going to start to flow AC current, the current will not be constant. As the current value will increase, experienced force will also increase. ঠিক না? কারণ ফোর্সের ফর্মুলা কি? F equals to BIL. যদি আমরা দুইটা কারেন্ট ইনক্রিজ করি, যে ওয়্যারটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করছে সেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ বাড়বে, যে ওয়্যারটা কারেন্ট ক্যারি করছে তার কারেন্ট ক্যারিও বাড়বে। সো টুগেদার প্রোডাক্ট মিলে আমাদের ফোর্সের ভ্যালু বাড়বে। So as long as the current increases, we'll have increasing force. As long as the current decreases, we'll have decreasing force. So that's true. So the magnitude of the current will definitely undergo change. For a DC supply, we're going to have constant force value. But for AC supply, the force magnitude will increase from 0 to maximum and then reduce to 0 once again. But the question is, will the direction of force change or not? Direction of force change হবে কিনা? তোমাদের কি মনে হয়? What do you think? Try to think in terms of this word very carefully. The currents are in phase. What does this mean? Whenever they are carrying current, both of them are carrying current upwards, or in other half cycle, both of them are carrying current downwards. এই কেসে তাদের মধ্যে ফোর্স হবে অ্যাট্রাকশন, এই কেসে তাদের মধ্যে ফোর্স হবে অ্যাট্রাকশন, ঠিক কি না? Because parallel are carrying currents in the same direction, they will attract. তার মানে হচ্ছে, this means that the direction of force on wire A should always be to the right, attraction. Direction of force on wire B will also be towards right because of attraction. However, because this is a alternating current which undergoes variation, the magnitude of the force will vary, but the direction of the force will remain same. Concept কি বুঝছো? স্যার যে অ্যাট্রাকশনটা তো ইন টার্মস অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড না? In terms of magnetic field and also the current of the wire. মনে করো B হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, মনে করো ওয়্যার A এর জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতেছে ওয়্যার B, ওয়্যার B এর জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতেছে ওয়্যার A, ভাইস ভার্সা। ওয়্যার A যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতেছে সেটার মধ্যে ওয়্যার B হচ্ছে কন্ডাক্টর, আবার ওয়্যার B যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতেছে সেটার মধ্যে ওয়্যার A হচ্ছে কন্ডাক্টর। সো আমরা যদি কারেন্ট সাইমালটেনিয়াসলি বাড়াই, আমাদের ম্যাগনেটিক as the current increases, the field produced by the wire increases, and the current that is placed within the magnetic field that is also increasing. বুঝছো কি? ইয়েস স্যার। মানে আমি যদি জিনিসটাকে আরেকটু বুঝাই লিখি, মনে করো force on wire B will be given by the magnetic field produced by wire A multiplied by the current in wire B multiplied by the length of wire B. এটা হচ্ছে আমাদের সিচুয়েশন, কারণ ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তো প্রডিউস হবে A থেকে। Similarly, force on wire A will be given by the magnetic field produced by wire B multiplied by the current in wire A multiplied by the length of wire A. এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনের ইন্ডিভিজুয়াল ব্রেকডাউন। সো কারেন্ট যদি বাড়ে তাহলে আমাদের B এর ভ্যালুও বাড়বে, I এর ভ্যালুও বাড়বে simultaneously, because the question says that they are both replaced by sinusoidal alternating currents and they are in phase. In phase means what? When increases, both of them increases simultaneously, both of them reach their peak at the same time, and as they drop, both of them drop down to zero at the same time, and then they start to go in the reverse direction over the same duration, so same amount of time as well. So আমাদের magnitude of the force, magnetic field attribute করবে, current flow attribute করবে. They will both work together to give us an increased value of force. Make sense? Yes, sir. ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমরা C number mask স্কিমটা একটু দেখি, just to observe the wording that the examiners would like for us to write. Question number 34 C. The question says, force always towards the wire
A are always in the same direction, varies from 0 to a maximum value, varies in sinusoidal or sine square value at twice the frequency of current or any to one each. আচ্ছা এটা আমি তোমাদেরকে বলি নাই কারণ আমি উপরে দুটো বলছিলাম, so I thought 2 mark would be okay. At twice the frequency of current, এই কথাটা মানে কি বুঝছো? আচ্ছা এই কথাটা মানে কি সেটা আমি তোমাদেরকে পেন্টিতে দেখাচ্ছি, খেয়াল করো। মনে করো লেটস সে the current varies in the wires in sinusoidal way like this. Force will be obtained, attractive force will be obtained in the same direction. তার মানে হচ্ছে এটা যদি আমাদের কারেন্ট ডিরেকশন হয়, এটা যদি আমাদের ফোর্স ডিরেকশন হয়, ফোর্সের ডিরেকশন চেঞ্জ হবে না, ফোর্স উইল অলওয়েজ বি ওয়ার্কিং ইনওয়ার্ডস। তার মানে হচ্ছে আমাদের ফোর্সটা 0 থেকে ম্যাক্সিমাম হয়ে 0 হবে এইটুকুতে ভিতরে, আবার এখান থেকে এখানে হবে হচ্ছে 0 থেকে ম্যাক্সিমাম, এখানে আবার ম্যাক্সিমাম হবে। মানে ইট মিনস ফর ইচ হাফ সাইকেল দ্য ফোর্স উইল আন্ডারগো 0 to maximum to 0 ভ্যারিয়েশন। তুমি যদি এখানে সাইকেল দেখো, এই সাইকেলের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে টাইম পিরিয়ড, ঠিক না? বাট এই সাইকেলের জন্য এইটুকু না টাইম পিরিয়ড, বিকজ এই সাইকেলটা তো বারবার রিপিট হচ্ছে, ঠিক না? জি কারেন্ট যখন পজিটিভ ডিরেকশনে মানে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে বাড়বে তখন আমাদের ফোর্স ইনক্রিজ হবে, কারেন্ট যখন আবার ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে ইনক্রিজ হবে তখন আমাদের ফোর্স ইনক্রিজ হবে। তার মানে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের ফোর্সের ভ্যারিয়েশনের ফ্রিকোয়েন্সি হবে হচ্ছে কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সির ডাবল। ম্যাথমেটিক্যালি বোঝা যাচ্ছে কিনা? বুঝে না গেলে কোশ্চেন করো প্লিজ। ফোর্সটা অ্যাট্রাকটিভ হবে, বাট ওয়্যার তো তাও মানে কাছে আসবে দূরে যাবে, তাই না? Well, ওয়্যারগুলো কাছে আসতে মানে physically would they get closer or farther away? They will try to get closer and farther away, but whether they would be able to get closer or farther away depends upon whether these wires are flexible or the clamps that we've used to attach these wires, they are loosely attached or not. If we have, let's say, sturdy rod kind of conductors, I mean really sturdy wires that are set with clamps, then we wouldn't be able to see much deflection. But if we provide really strong current, we'll definitely see the bulging, inward bulging টা আমরা definitely দেখতে পাবো। মানে whether we'll be seeing them to get closer or not depends upon the physical strength and the relevant current value of the setup. বুঝছো কি বলছি? জি স্যার। আর যদি ধরে নেই যে দে হ্যাভ দ্য ফ্রিডম টু মুভ, তাহলে মানে কাছে আসবে দূরে যাবে? কখনোই কাছাকাছি দূরে যাবে না, they will get closer and try to remain in a very close position. And if these two wires are free to move, they'll get closer and eventually get joined together. But if they're attached with some spring loaded mechanism, মনে করো এই ওয়্যারে এখানে একটা স্প্রিং আছে, এখানে একটা স্প্রিং আছে, দেন এই ওয়্যারে এদিকে মনে করো একটা স্প্রিং আছে, এদিকে মনে করো একটা স্প্রিং আছে, তখন আমরা নিশ্চয়ই দেখবো as long as the current increases, আচ্ছা I have 10 minutes remaining time, as long as the current value increases from 0 to maximum, for that duration we're going to see them to get closer, very close, the maximum close. And as the current value reduces, we're going to see them to get farther away because of the pull of the spring. Then as the current increases in the opposite direction, then we're going to see once again to get closer and maximum closeness at the highest current in the opposite direction, and once again zero closeness once the current becomes zero. So মানে আমরা যদি এটা স্প্রিং লোডের একটা মেকানিজম হয় তাহলে আমরা কাছে দূরে যেতে দেখবো, যতক্ষণ পর্যন্ত কারেন্ট বাড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত কাছে আসবে ফর ইনক্রিজ অ্যাট্রাকশন, যখন আবার কারেন্ট কমে যাবে তখন স্প্রিং এর পুলের জন্য সে আবার দূরে চলে যাবে। আমি স্প্রিং এর এক্সাম্পল টানলাম এই জন্য যে অল্টারনেটিভ সিচুয়েশন হলে বিহেভিয়ারটা কিরকম হবে সেটা বোঝানোর জন্য স্প্রিংটা দেখাইছি। বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. গুড। যখন আমাদের ওয়্যার দুটো দূরে সরে যাচ্ছে তখন কিন্তু তারা একে অপরকে রিপেল করতেছে না, ডোন্ট গেট দ্য রং আইডিয়া। The wires are getting farther away from each other doesn't represent repulsion. It represents that the pull of the magnetic force is overpowered by the pull of the springs. When the current decreases, এই সময় এবং এই সময়, for those cases the pull of the spring is stronger than the pull of the magnetic field. Whereas when the current increases, it means for and a color choose করার কোনো অপশন আছে for a situation of this much and this much the magnetic force overpowers the pull of the spring. So এই পার্টটুকু এবং এই পার্টটুকুতে ক্লোজার আসবে আর পরের পার্টগুলা মানে হচ্ছে ব্লু ব্লু এই পার্টটাতে এবং এই পার্টটাতে গেট অ্যাওয়ে করবে, এরকম হতে পারে ডিপেন্ডিং আপন দ্য সেটআপ।
বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা, স্যার ফ্রিকোয়েন্সির ওই জিনিসটা না বুঝি নাই, মানে ফ্রিকোয়েন্সির সাথে কিভাবে রিলেট করলেন? ও আচ্ছা, একে দেখাচ্ছি, সমস্যা নেই, সমস্যা নেই। How would the current, how would the attraction work? That to understand. Let's say this is the current versus time graph. তো এই কেসে আমাদের টাইম পিরিয়ড হচ্ছে, সরি, I versus T, I versus T। এই কেসে টাইম পিরিয়ড হচ্ছে এইটুকু, ঠিক না? এটুকু হচ্ছে টাইম পিরিয়ড এই সাইকেলের জন্য। আমি যদি সেম টাইম স্কেলে যদি আমি ফোর্স ভার্সেস টাইম আঁকতে চাই, তাহলে ফোর্স ভার্সেস টাইমটা ভ্যারিয়েশন কিরকম হবে? ফর ওয়ান ডিরেকশনাল কারেন্ট দেয়ার বি ম্যাক্সিমাম ফোর্স এন্ড জিরো ফোর্স, ঠিক না? ফর অপোজিট ডিরেকশনের কারেন্টে কি হবে? ফোর্স কি রিভার্স হবে নাকি সেম ডিরেকশনে থাকবে? থিঙ্ক। সেম ডিরেকশন। তাহলে এটা একটা নেগেটিভ এক্সিসে আঁকার কোনো চান্স নাই। তার মানে কি এখান থেকে আমাদের ফোর্সটা এরকম হবে, ইয়েস স্যার। and this will continue. So আমি যদি এই পার্টটুকু যদি আঁকি, এখন তুমি নরমালি দেখো এই সাইকেলের জন্য টাইম পিরিয়ড হচ্ছে এইটুকু, ঠিক না? কারণ সেম ফোর্স ভ্যারিয়েশনই তো রিপিট করতেছে। তাহলে এই সাইকেলের যে ফ্রিকোয়েন্সি, এটা এর ডাবল হবে না, কারণ টাইম পিরিয়ড অর্ধেক। হ্যাঁ বুঝেছি। বিউটিফুল। এরপর ছিল হচ্ছে আই থিঙ্ক নাম্বারগুলো ছিল এখানে 38, 41, না 36, আগে 36 কি ছিল? দাঁড়াও, 36 থেকে কিছু লাগবে? 36 লাগবে না, 36 তোমার অ্যাটেম্প করলে পারবা, না পারলে আমি পরে দেখাবো। 38 টা দেখি। ডিফাইন দ্য টেসলা। এটা কিন্তু ইউনিট ডিফাইন করতে বলছে, তো এটা ডেফিনিশন কেয়ারফুলি লিখতে হবে। ইফ আই ওয়াজ রাইটিং দ্য ডেফিনিশন আই উড রাইট ইট দিস ওয়ে। রিকল F equals to BIL sin theta, তার মানে হচ্ছে B equals to হচ্ছে F divided by IL sin theta। আমি এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে এখন টেসলাকে ডিফাইন করব। কিভাবে ডিফাইন করছে খেয়াল করো। When a unit length conductor carrying unit current placed perpendicular to the magnetic field and it experiences unit force, the magnetic field strength of that field is defined to be 1 Tesla. যদি তোমরা ইউনিট কথাগুলো লিখতে যদি আনকমফোর্টেবল ফিল করো, সেক্ষেত্রে সরাসরি ইউনিট দিয়ে লিখতে পারবা। কিভাবে? আইবার বলছি। when a conductor, when a wire লিখতে সমস্যা নাই, when a conductor of 1 meter length carrying 1 ampere current placed normal to the magnetic field lines experiences 1 Newton force, comma, the magnetic field strength is 1 Tesla. আর আমি এল থেকে শুরু করছি, তুমি যদি আই থেকে শুরু করতে, তুমি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারো। মানে তুমি যদি মানে কন্ডিশন গুলাকে ডিফারেন্ট অর্ডার লেখো, সমস্যা নেই। ফর এক্সাম্পল, if you want to write this way, a conductor that is placed normal to the magnetic field lines which has unit length, which has 1 meter length and carries 1 ampere current and experiences 1 Newton force, comma, then the magnetic field strength is 1 Tesla. এভাবে লিখলে হবে, কোনো সমস্যা নাই। মেক সেন্স? ইকুয়েশনকে বেস করে তোমরা যদি ডেফিনিশন লিখো, ভুল হওয়ার প্রবাবিলিটি থাকবে অনেক কম। So always try to do that other than trying to memorize the definition of the formula. B number বলছে two long straight vertical wires, 16 wires separated by distance 4.5 cm, acceleration 5.1. The wires pass through the horizontal card PQRS. The current in the wire X is 6.3 ampere. Let's just write this 6.3 ampere. You don't have to write this. I'm writing this because I want to. In the upward direction. বলো। স্যার 3 মিনিটসের মতো বাকি, আপনার তো এক্সপ্লেনেশনের মাঝখানে তাহলে মিটিংটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে।
আপনি একবারে ক্যান্সেল করে নতুন করে মিটিং স্টার্ট করলে ভালো হয়। আর না 3 মিনিট শেষ হয়ে যায়, সমস্যা নেই। 6.3 ampere and then the upper direction initially there is no current আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একটু ভালো যাবো, ঠিক আছে আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি। End meeting for all.